Okay, so ఇక్కడ so after IP selection, so default గా ఇక్కడ మనకు 8 GB ఉంటుంది. So you can increase if you want to take 16 GB, you can increase 16 GB. So ఎంత కావాలంటే అంత మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. If required, I mean once later also you can attach the EBS. Okay, retail eligible customers can get up to 30 GB of EBS plastic block storage, general purpose. Okay, so SSD కావచ్చు, magnetic storage కావచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఏదైనా వాల్యూమ్ యాడ్ చేయాలి, నీకు వాల్యూమ్ అంటే తర్వాత చెప్తాను. సో లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్. Okay, storage means hard disk capacity. Hard disk, yes. This is hard disk. So you can increase or decrease whatever up to 30 GB దాకా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో we'll launch the instance now. So ఇక్కడ చూసారంటే I selected Ubuntu server సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, T2 మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అండ్ కీ పేర్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. అండ్ సో నెట్వర్క్, సో నేను ఎవరిని అలో చేయాలనుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అలో SSH ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్. ఓకే, సో ఎవరు లాగిన్ అవ్వాలి, సో ఆల్ లేకపోతే ఓన్లీ పర్టికులర్ ఐపీఆ, సో నేను మాత్రమే లాగిన్ అవ్వాలి, అందరూ లాగిన్ అవ్వచ్చా అని నేను సెలెక్ట్ చేశాను. And I have selected the RAM, I mean storage. So you can select up to 8 GB, I mean up to 30 GB. Default it will be like 8 GB. Okay, so there are advanced details. So like this will come later. There are many like options on it, options on it. So you can select if required. So based on the project, they want to enable these options also, then you have to enable these options also. Okay, that I'll come later. So launch instance, but default ga, I mean those are the prerequisites. I mean compulsory was mandatory fields, storage, remaining any options. Okay, now I have created instance successfully. So this instance name, I mean ID, instance ID. Okay, and if you go to view all instances, we can see the instance, what are the instance we created. Okay, these are the instances. If you go to refresh, yeah, this is the instance just now created. We can name it like so without confusion, like Jenkins. So we can name like that. Okay, you can easily, for easy identification purpose, we can give the name of the instance like that. Okay, now it is running. So okay, this is the instance, like this is the instance which we already launch. Okay, so ఇది నేను ముందు ఆల్రెడీ లాంచ్ చేసాను, స్టాప్ చేసాను, ఇది ఇప్పుడు లాంచ్ చేసాను మనం. ఓకే, so if you want to launch, I mean if you want to connect that server, how to connect means first we have to go the instance ID, click on instance ID. Here we can see all the details. So, I mean what is the public IP and private IP. Okay, and what is the instance type and security. So if you want to edit something, you can edit here. Like if you want to edit the inbound rules, so you have to go to the security, and here we have to select the security groups, and here there is inbound rules. If you go to edit inbound rules, so here, so while creating the instance, it is displaying, right? If you want to add, suppose your IP, suppose if I'll add another role. Okay, so that is like SSH.
ఓకే. ఈ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి అన్న, దేనికి సంబంధించి? ఇన్బౌండ్ అంటే సో ట్రాఫిక్ అనేది కమింగ్ టు ఇన్సైడ్ ఈ AWS ఇన్స్టెన్స్ లోకి ట్రాఫిక్ ఇన్బౌండ్ వచ్చేటిది అనమాట. ఓకే, అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఓకే, లోపలికి వచ్చేది. ఇన్బౌండ్ అంటే ఇస్ కమింగ్, విచ్ ద ట్రాఫిక్ కమింగ్ ఇన్సైడ్. అవుట్బౌండ్ అంటే ఇస్ ట్రాఫిక్ కమింగ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ అనమాట. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే నీ ఏ ట్రాఫిక్ అలో చేయాలి, అర్థమైందా? సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, ఆ ఫంక్షన్స్ లో ఓన్లీ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అలో చేస్తారు. లైక్ ఐడి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే, లైక్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, సో హూ హ్యావింగ్ యాక్సెస్, సో వాళ్ళు మాత్రమే లోపలికి రాగలరు, అంతే కదా. సో అలాగా ఎవరికైతే మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకుంటామో, ఏ ఐపీ అయితే అటాచ్ చేసుకుంటామో ఆ ఐపీ మాత్రమే కెన్ కనెక్ట్ టు దిస్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడు నీ ఐపీని యాడ్ చేస్తుంది, నీ ఐపీ చెప్పు. గో టు మై ఐపీ. 157.119.208.207. మై ఐపీ కొట్టావా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నా, ఐఎమ్ గివింగ్ యాక్సెస్. సో కళ్యాణ్, so from your browser you can access this instance. From your system, your laptop, you can access this instance. సో అది నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇస్తున్నా. ఎవరైతే యాక్సెస్ అవ్వగలరు, ఎవరైతే ఏ ఐపీ నుంచి ట్రాఫిక్ దీంట్లోకి అలో చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో సపోజ్ మనం అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ లైక్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి అంటే, సపోజ్ ఈ సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వీస్ అనుకుంటారు, లైక్ డేటాబేస్ ఉంది, డేటాబేస్ మాత్రమే ట్రాఫిక్ వెళ్ళాలి, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకూడదు. డేటా అనేది ఇంకెవరు హ్యాక్ చేయకూడదు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? నా సిస్టంలో, నా ఇన్స్టెన్స్ లో సమ్ డేటా ఉంది, దట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ డేటా. ఆ సెన్సిటివ్ డేటాని మనం అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ డేటా బయటకు వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తే నువ్వు ఓన్లీ లాగిన్ అవ్వగలవు. ఓకే, మనం అవుట్ బౌండ్ రూల్ ఏం పెడతాము, నీకు ట్రాఫిక్ డేటా అనేది నీకు వెళ్ళకూడదు అని పెట్టేస్తున్నాం అంటే డేటా విల్ నాట్ గో టు యూ. సో ఎవరికైతే వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి మాత్రమే డేటా వెళ్తారు. అట్లా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ దట్ రూల్, సేవ్ ద రూల్స్. నౌ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ చూసా, టు that will come to later. I'll go to instance. So running instance. So this is Jenkins is running. Okay, so how to connect? Here, go to connect. So go to SSH client and copy this. And so మనం ఇక్కడ చూసావా, ఈ పెన్ ఫైల్ అడుగుతుంది చూసావా, డిఫాల్ట్ గా నేమ్ ఇచ్చేసింది చూసావా. మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో పెన్ ఫైల్ ఇక్కడ చూసావా, అదే నేమ్ తో ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక కమాండ్ అనేది అది AWS అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలంటే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ కమాండ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ నేమ్, యూజర్ ఐడి, లాగిన్ ఐడి, and this is the instance IP address. Okay, then this is like some EC2 related AWS related IP address. Host name, it's like host name. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా ఇది ఏంటనేది? సో వీఆర్ ట్రైంగ్, దిస్ ఇస్ SSH లాగిన్ అనమాట. మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉంటారు SSH, హౌ టు లాగిన్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్. ఇప్పుడు లాగిన్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇది ఏం చేయాలంటే, ఈ పెన్ ఫైల్ ని ఒక ప్లేస్ లో కాపీ చేసుకోవాలి. జస్ట్ కట్ చేసి హియర్
folder create చేస్తాను. Jenkins. ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. సో ఈ పాత్ లో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి షో మోర్ ఆప్షన్స్, git bash here. So now my git bash is in this location. So ఇక్కడ మన ls-ltr means nothing but listing the files inside this folder. So ఇక్కడ మనకు ఎలా చూపిస్తుందో ఫైల్స్, ఈ git bash is nothing but Linux look and feel అన్నమాట అంతే. ఓకే, సో మనం విండోస్ లో ఫైల్స్ ని మనం లైనక్స్ లో లాగా చూడాలంటే సో గిట్ బ్యాష్ అనేది ఒక ఆప్షన్ అన్నమాట. సో వీ కెన్ వ్యూ ద ఫైల్స్ లైక్ మనం కమాండ్స్ కానీ ఒక లైనక్స్ కమాండ్స్ లాగా ఇవ్వచ్చు. మనం లైనక్స్ లైక్ సపోజ్ ఒక సర్వర్ లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో యూజింగ్ గిట్ బ్యాష్ యూ కెన్ కనెక్ట్. దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ లైక్ పుట్టి అనేది ఉంది, బట్ యూజింగ్ గిట్ బ్యాష్ వెరీ ఈజీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను పేస్ట్ చేస్తాను. ఇది పేస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మన డిఫరెంట్ వేస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ EC2 కన్సోల్ కనెక్ట్, ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్, ఇట్లా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇది ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మనం ఈవెంట్ యూజర్ తో మనము పెమ్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకొని కీ జనరేట్ చేసి, అది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇది ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్. జస్ట్ ఈ పాత్ ఇది కాపీ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా మనం ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో, మనకి ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ పాత్ లో ఉంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఈ పాత్ లోనే ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫెమ్ ఫైల్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ కమాండ్ అనేది ఈ ఫెమ్ ఫైల్ ని ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాత్ వేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఈ పాత్ లో ఉంది కాబట్టి నా పాత్ లో రన్ చేస్తుంది కమాండ్, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫైల్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. లేకపోతే ఏం చేయాలి, హ్యావ్ టు గివ్ ద కంప్లీట్ పాత్, అది ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. yes now I'm in a EC2 instance. Okay. So this is AWS. We are in AWS instance. Okay, that is how we can connect to EC2 instance. Okay, that is how we can create the instance and we can connect to inside the EC2 instance. Okay, clear? Yes sir. Okay, and so here it is like Linux flavor. I mean ls-ltr. Okay, present working directory. We are in Ubuntu. So here we can install Jenkins and we can access the Jenkins from our browser. Whatever we can do. Real time lo ilane jarugutundi. So ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో Jenkins ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. దాన్ని జస్ట్ కన్సోల్ యాక్సెస్ చేసి తెల్ క్రియేట్ జాబ్స్ అట్లా. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, మన లోకల్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఓకే, దిస్ స్టిల్ yes Jenkins. This is still running. సో ఇది మన లోకల్ స్టాప్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనము ఒక డాకర్ తో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఒక డాకర్ అంటే ఏంటి అసలు, ఫస్ట్ డాకర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్, సో మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం. దట్ ఈస్, ఇది అర్థమైంది కదా, how to create instance using in AWS and how to access that instance. సో మనకు ఒక Ubuntu అనే సర్వర్ ఒకటి ఉంది, రెడీగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం we can install the we want to install the Jenkins in this server. సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, how we can install అంటే
సో ఫస్ట్ మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద డాకర్. So here there is no Docker. ఫస్ట్ మనం ఎందుకన్నా డాకర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది? So no, yeah, Docker is nothing but it's a containerization tool. Like so Docker యూస్ చేసి మనం ప్రీ డిఫైన్డ్ సమ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. ఆ ఇమేజెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జెన్కిన్స్ కావాలి, జెన్కిన్స్ అనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఒక ఇమేజ్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఒక రిజిస్ట్రీలో పెట్టి ఉంటారు, ఒక రిపోజిటరీలో పెట్టేసి ఉంటారు. జస్ట్ మనం దాన్ని పుల్ చేసుకున్న ఇమేజ్ ని దాన్ని రన్ చేసామంటే దెన్ we can use the Jenkins server. that instance ని మనం Jenkins server లాగా వాడుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకు జెన్కిన్స్ కావాలి, మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం జెన్కిన్స్? నార్మల్ గా కమాండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సపోజ్ నేను జాబ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, జాబ్స్ దాంట్లో చాలా జాబ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ జాబ్స్ అన్ని మళ్ళీ నీ ఒకవేళ ఈ సర్వర్ లో నుంచి ఇంకో సర్వర్ లో మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ జాబ్స్ అన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని దాంట్లో కాపీ చేయాలి. ఓకే, సో లేదంటే సపోజ్ నాకు జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఉంది, ఒక నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను, మళ్ళీ జెన్కిన్స్ మళ్ళీ మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, మ్యావెన్ ప్లస్ మళ్ళీ నాకు ఇంకా ఏదైనా వేరే సాఫ్ట్వేర్ కూడా కావాలి, జావా కావాలి, మ్యావెన్ కావాలి, లైక్ సోనార్ కావాలి, ఇంకా ఏదైనా సమ్ డేటాబేస్ కావాలి. ఇవన్నీ నా లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాను. ఇన్స్టాల్ చేసుకుని నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. ఏంటి పరిస్థితి? సో అగైన్ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అదర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సంథింగ్ కదా. సపోజ్ ఇంకే వేరే విఎం తీసుకో, విఎం లో కూడా మనం అన్ని క్రియేట్ చేస్తాము. విఎం వి లాస్ట్ ద విఎం, సంథింగ్ క్రాష్ అయిపోయింది, వాట్ వీ కెన్ డూ? సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఆ ఇమేజ్ లో ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ ఇన్ ద ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో, ఒక సర్వర్ లో ఏమేమి కావాలో అవన్నీ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి దాన్ని ఒక ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ ఇమేజ్ ని ఒక ప్లేస్ లో పెట్టేస్తాం. దాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకో, వాడుకో, మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో ఇమేజ్ గా క్రియేట్ చేయి. అంటే మన లేటెస్ట్ చేంజెస్ లాగా మనం ఇంకొక ఇమేజ్, ఒక లేటెస్ట్ వర్షన్ లాగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ పుష్ చేయి. ఇప్పుడు రియల్ టైంలో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? సో లైక్ మైక్రో సర్వీసెస్ అంటారు. మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ ని చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేసి దాన్ని ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని కుబర్నెటిస్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. అండ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్. Okay, so if you want to scale up the services, particular service you want to scale, you can scale the particular service. So that will, I think we will get confused, leave it that. So image and it's like okay package, that package has softwares or whatever it may be, that OS ఉంటుంది, OS లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటాయి, ఒక డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఉబెంటు ఒక ఇమేజ్, లైక్ వెబ్ సర్వర్ ఒక ఇమేజ్, టామ్ క్యాట్ ఒక ఇమేజ్, అండ్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సపోజ్ యూ గో టు ద డాకర్, I'll show you. I'm getting late. No.
అంటే ఇప్పుడు డాకర్‌లో గూడా మనము ఇట్లా గిట్‌హబ్ మాదిరి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టు Yeah. దీన్ని గూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలా? Yes. అట్లా ప్రతి సాఫ్ట్‌వేర్‌లో సెపరేట్‌గా అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా? అది మనమేం క్రియేట్ చేయాలి. రియల్ టైంలో అయితే ఇది మన ఓన్ పర్పస్ కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. బట్ రియల్ టైంలో వెళ్తే వాళ్ళే ఓన్ రిపోజిటరీ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ. ఇది పబ్లిక్ రిపోజిటరీ, ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్ అన్నమాట అది. బట్ ఇప్పుడు మేము ప్రాక్టీస్ కోసమైనా ఇప్పుడు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు, లేదా అదైనా వాడుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకుని తప్పేం లేదు. వెరీ ఈజీ, జస్ట్ సైన్ అప్. అంటే ఐడియా కోసం అడుగుతున్నా. సో ప్రతిదీ గిట్‌హబ్ కావచ్చు, డాకర్ కావచ్చు, లైక్ జెన్కిన్స్, AWS, ఇవన్నీ మనం ఒక సైన్ అప్ అయినా అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, లైక్ ఫ్రీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఫ్రీ సర్వీసెస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంతే. అంటే జస్ట్ బేసిక్ వర్క్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు వర్క్ సమ్ అప్లికేషన్, సమ్ సాఫ్ట్వేర్, బిగ్ సాఫ్ట్వేర్ ని రన్ చేయడానికి విల్ నాట్ అలౌ. యూ హ్యావ్ టు పే. ఇట్ విల్ అలౌ లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ అంతే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం. బట్ రియల్ టైమ్ లో they'll buy all this Docker private repositories. This is public repository. Anybody can access this. You can also access this if you have this link. I'll give this link. You can also access if you have Docker. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని చెప్తాను. సో is that how to access? సో ఇక్కడ పోతే ఇప్పుడు సపోజ్ జెన్కిన్స్ అని క్లిక్ చేసాం. జెన్కిన్స్ ని మనము పుల్ చేసుకోవాలి, వర్క్ చేసుకోవాలి. జెన్కిన్స్ ఇమేజ్ కావాలి. అది ఎలా మనం పుల్ చేయాలంటే ఇది ఒక ఇమేజ్ అనేది ఉంటుంది. జెన్కిన్స్ ఇమేజ్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంటుంది. సో జస్ట్ మనం డాకర్ పుల్ జెన్కిన్స్ అని ఇచ్చేసినామంటే చాలు. ఓకే, ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు వర్క్ విత్ జెన్కిన్స్ ఫస్ట్. బట్ ఈ కమాండ్ మనం ఉబంటు దాంట్లో మనం అక్కడ ఇవ్వాలి. ఇది కాపీ చేసి మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం అనుకో, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఎందుకంటే డాకర్ అనేది లేదు. సో ఫస్ట్ మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సుడో అది కమాండ్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ అప్డేట్ చేయాలి. అప్లికేట్ అప్డేట్ అని ఇచ్చామంటే ఇట్ విల్ అప్డేట్ all the required softwares అన్ని అప్డేట్ చేస్తాము. Okay, then sudo docker Okay, now docker version what అంటే వస్తుందో చూడండి. Now it's there. Yeah, so we need it required sudo permissions. Okay, sudo docker images is the command to see the images. There is no images currently. Okay, sudo అంటే ఇక్కడ దీనికి ఏమన్నా రూట్ సూపర్ యూజర్ admin permission. So we are giving, docker అనేది రూట్ యూజర్ తో ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి it requires sudo for everything. Okay, so root users only have, if you id in కొట్టామంటే it is ubuntu, it is not root. సో మనం డాకర్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే డాకర్ కమాండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ రూట్ పర్మిషన్స్. అందుకని మనం sudo ని ఇచ్చామంటే డిఫాల్ట్ గా
ఈ డాకర్ కి రూట్ పర్మిషన్స్ ఉంటే సో జస్ట్ లైక్ రూట్ తో లాగిన్ అవ్వు అనేసి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రూట్ వీఆర్ గివింగ్ sudo అనమాట. ఓకే, sudo అనేసి జస్ట్ లైక్ రన్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా. ఓకే, క్లియర్? యా. ఓకే, సో కమాండ్స్ అన్ని మీరు ఎలా ఇస్తున్నారని అర్థం అవట్లేదు. కనపడట్లేదా? హలో హలో, కనపడుతుంది. మీరు కమాండ్స్ ఇస్తున్నారు కదా, ఓకే, ఆ కమాండ్స్ అంటే మీరు ఎలా ఇస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదు. ఎక్కడ నుండి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి అని ఇచ్చారు పైన. ఓకే, అవన్నీ లైనక్స్ కమాండ్స్ అన్నమాట అవన్నీ. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందా? కంపల్సరీ నేర్చుకో, మెయిన్ ఇదే. సో ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి లైనక్స్ కంపల్సరీ అన్నమాట. సో లైనక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే కెన్ ఆడుకోవచ్చు డెవాప్స్, పెద్ద కష్టం కాదు. మెయిన్ లైనక్స్ నేర్చుకోవాలి. సో మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే యూ కెన్ గెట్ ఐడియా. ఓకే, ఈ కమాండ్స్ ని ప్రీ డిఫైన్డ్ కమాండ్స్. ఐడి అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ వీ వాంట్ టు, సో వాట్ ఈస్ ద ఐడి వి లాగిన్ విత్ దిస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఏ ఐడితో లాగిన్ అర్థం అవట్లేదు. జస్ట్ ఐడి అంటే ఏ ఐడితో లాగిన్ అయ్యాం మనం. ఇప్పుడు ఐడి ఏది లాగిన్ అయ్యాం, ఇబ్బందితోనే లాగిన్ అయ్యాం. అదొకటే కాదు, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి అంటే ఇందాక అది చూపించింది. మీరు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేదాని కోసం sudo docker అని చెప్పి అట్లా ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, అందుకనే ఫస్ట్ ఏం చేశాను, డైరెక్ట్ గా డాకర్ ఫస్ట్ చెప్తాను. సో ఐ లాగిన్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్. ఓకే, జస్ట్ ఎలా ఇచ్చాను, ఈ కమాండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను నీకు తెలుసు కదా. ఫ్రమ్ AWS నుంచి వచ్చింది, జస్ట్ పేస్ట్ చేశాను అంతే. బట్ మనం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్, సో ఈ ఫైల్ ఎక్కడుందో ఆ పాత్కి వెళ్ళి హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, నేను ఎలా వెళ్ళాను ఆ పాత్ లోకి అంటే జస్ట్ ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళాను. ఇదే ఎక్కడైతే ఆ జెంకిన్స్ ఫైల్ ఉందో ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ షో మోర్ ఆప్షన్కి వెళ్తే గిట్ బ్యాష్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకు, అది షార్ట్ కట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే డైరెక్ట్ గా మనం మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా గిట్ బ్యాష్ వెళ్ళి ఆ పాత్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. గిట్ బ్యాష్ ని కొడతాం, బట్ అది రూట్ పాత్కి వెళ్తుంది. గిట్ బ్యాష్కి వెళ్తే విల్ గో టు ద రూట్ పాత్, ఇనిషియల్ పాత్, లైక్ సపోజ్ ఇది నా హోమ్ పాత్కి వెళ్తుంది. ప్రెజెంట్ PW అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ PWD అంటే ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మనం ఏ డైరెక్టరీ లో ఉన్నాం, ఎక్కడ ఉన్నాం. ఓకే, సో మళ్ళీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సిడిఎన్ కొట్టి స్లాష్ ఈ పాత్ ఉంది కదా, /t/కళ్యాణ్ ఇలా. సో ఇక్కడ ట్యాబ్, ఇప్పుడు జస్ట్ నేమ్ టైప్ చేసి జస్ట్ KN టైప్ చేసి ట్యాబ్ ఇచ్చామంటే ఆ నేమ్ తో ఏమన్నా ఉంటే ఫైల్ ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. జస్ట్ ట్యాబ్ అని ఇచ్చామంటే KN టైప్ చేసి ట్యాబ్ ఇచ్చామంటే కళ్యాణ్ ట్రైనింగ్, సో డిఫాల్ట్ గా నేమ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి, కళ్యాణ్ ట్రైనింగ్ జెన్కిన్స్ ఇవ్వాలి, J అని ఇచ్చి ఇక్కడ J అని ఇచ్చి ట్యాబ్ అని ఇచ్చామంటే జెన్కిన్స్ సర్వర్ చూపిస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఈ పాత్కి వెళ్ళాలి. సో అలా వెళ్ళకుండా నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా పాత్కి వెళ్తాను. అర్థమైందా? సో ఈ పాత్కి వెళ్ళి అలా కూడా చేయొచ్చు, బట్ నేను ఇలా వెళ్ళాను. సో ఈజీ వే కొంచెం, మళ్ళీ మన పాత్కి వెళ్ళి కొంచెం టైం టేకింగ్. సో తర్వాత ఏం చేశాను, లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేశాను, ఐ జస్ట్ ట్రై టు యూనేమ్ ఇచ్చాను. యూనేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్, లైక్ యూనిక్స్ నేమ్. యూనేమ్ అంటే యూనిక్స్ నేమ్, -A అంటే ఆల్. సో మనం ఏ యూనిక్స్ లో ఉన్నామో ఆ నేమ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో లైనక్స్ లో ఉన్నాము, సో దాని యొక్క డీటెయిల్స్, ఈ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, IP అడ్రస్, సంథింగ్ ఐడి అండ్ ఉబుంటు సర్వర్ అండ్ ఎప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ ఏంటి, దాని వర్షన్ ఏంటి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్ప్లే. దట్ ఈస్ యూనిక్స్ నేమ్ -A. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ PWD ఇచ్చాను, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. నేను హోమ్ పాత్ లో ఉన్నాను.
డాకర్ ఉందా లేదా చెక్ చేశాను, డాకర్ ఐఫన్ వర్షన్ కొట్టాను. సో ఇట్స్ నాట్ దేర్ అని చేసి కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్, ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి. సో అదే ఇచ్చింది కమాండ్. సో డాకర్ నాట్ ఫౌండ్ బట్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ విత్ దీస్ కమాండ్స్ అని అదే చెప్పింది. sudo apt install docker io, sudo apt install podman docker. సో ఇది వర్షన్స్ అన్నమాట. ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ వర్షన్ వస్తుంది, ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ వర్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఈదర్ వే యూ కెన్ యూస్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే అప్డేట్ కొట్టాను. అప్డేట్ అంటే ఇట్ విల్ అప్డేట్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్లని ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, వెంటికి కావాల్సిన ఇన్స్టెన్సెస్ లైక్ సమ్ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అదే పుల్ చేసుకుంటాయి ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సమ్ లైక్ ఇవన్నీ సో అప్డేట్ అవుతుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అర్థమైంది? ఇప్పుడు మనం మొబైల్ తీసుకున్నాం, డిఫాల్ట్ గా వాడు వర్షన్ ఇస్తాడు, మనం మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకున్నాం అంటే ఏదైనా కొత్త ప్యాచింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట మనకి. సో ఇట్స్ లైక్ సేమ్. అగైన్ వాడు ఇచ్చిన ఏదైతే కమాండ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, డాకర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఒక కమాండ్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఇస్ ద యాక్చువల్ కమాండ్. యాప్ట్ అనేది ఏంటంటే యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ మనం డబుల్ క్లిక్ ఇస్తాం కదా రన్ చేయడానికి, సేమ్ థింగ్ లైక్ ఇక్కడ కమాండ్ ఎలా ఇస్తామంటే sudo opt get అంటే గెట్ దిస్ ఇన్స్టాలర్ అనేసి మనం చెప్తున్నాం అంటే. సో ఇన్స్టాల్ చెయ్యి అనేసి మనం చెప్తున్నాం, యాప్ గెట్ ఇన్స్టాల్ అని చెప్తున్నాం. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమాండ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యునిక్స్ ఆర్ లైనక్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, సమ్ కమాండ్ ఇస్తే ఆ కమాండ్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ లైక్ ఆ కమాండ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ అన్నమాట. ప్రీ డిఫైన్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం ఇచ్చాం. సో లైక్ అదేంది డాకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫైనల్ గా. ఓకే, మనం డాకర్ ని వర్షన్ చెక్ చేస్తాం, డాకర్ వర్షన్ ఏంటి జస్ట్ అంటే డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిందో చెక్ చేస్తాం అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ sudo ఇచ్చామంటే విల్ గివ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. సో నెక్స్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఏంటంటే వి వాంట్ టు సీ ద ఇమేజెస్. మన ఈ డాకర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, మన లోకల్లో ఏమైనా ఇమేజెస్ ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేయడానికి డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది కమాండ్ అనమాట. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ డాకర్ ని రన్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద sudo బిఫోర్ దట్, ఎందుకంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రూట్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ డాకర్ కమాండ్ అనమాట. ఓకే, ఈ ubuntu అనేది డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఐ మీన్ కంప్లీట్ పర్మిషన్స్ లేవు దీనికి. దట్స్ వై వీఆర్ గివింగ్ sudo అనేది ఒక అథెంటికేషన్ అనమాట రూట్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సో ఇది దీని ఓనర్ వచ్చి డాకర్, సరే ఈ డాకర్ యొక్క ఓనర్ వచ్చి రూట్ అనమాట. సో రూట్ ఫైల్స్ కానీ ఇన్స్టాలర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే రూట్ పర్మిషన్స్ కావాలి, అందుకని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం బిఫోర్ దట్. సో sudo ప్లీజ్ గివ్ ద పర్మిషన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. అప్పుడు రూట్ అనేది మనకు పర్మిషన్ ఇస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో బిఫోర్ ఇప్పుడు sudo ఇవ్వకుండా మనం డాకర్ ఇమేజెస్ విల్ గివ్ సమ్ పర్మిషన్ డినైడ్. మనం రిక్వెస్ట్ చేయట్లేదు రూట్ ని, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయని పర్మిషన్ నేను రిక్వెస్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ పర్మిషన్ డినైడ్. అదే రిక్వెస్ట్ అది sudo ఫైల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎడిట్ that will I'll explain that is different concept. So now I install the docker image here. Okay, clear? Yeah. Clear? Neat out. చెప్పు ఎడిటింగ్ క్లియర్ కదా? క్లియర్. సో ఇప్పుడు నేను డాకర్ ఈ ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఈ ఇమేజ్ ని జెన్కిన్స్ అనే ఇమేజ్ ని పుల్ చేయాలనుకున్నాను. స్ట్రైట్ అవే జెన్కిన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఈ గివెన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయండి, దే గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ హౌ టు సెట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ దే గేవ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కాపీ దిస్, pulling the image docker. Before that what we have to give? sudo. What we are telling to the Unix, I mean you can do pull the image. Okay, the docker కి ఏం చెప్తున్నాం, Jenkins అనే ఇమేజ్ ని పుల్ చేయమంటున్నాం. ఓకే, will pull the image. Okay, one question.
ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేది డాకర్ కంటైనర్లో కదా, లైక్ నాట్ అంటుందా డైరెక్ట్లీ అంటుందా యూనిక్స్ ఉబంటు సిస్టమ్, కరెక్ట్? ఉబంటులోనే మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే సో డాకర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఉబంటు సర్వర్ నే యూజ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బ్లాక్ సమ్ స్టోరేజ్ into this Ubuntu ఓకే and it will create this Jenkins instance ni container create చేస్ on top of this OS. ఓకే ఓకే. అర్థమైందా? యాక్చువల్గా మనం వితౌట్ డాకర్ జెన్కిన్స్ డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు కదా? చేయొచ్చు. You can install directly, you can pull the Jenkins var file and you can set the path and you can run the Jenkins. ఓకే That is different. బట్ నేను డాకర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నాను, అందుకని చెప్తాను. ఓకే. సో డాకర్ ని జెన్కిన్స్ డైరెక్ట్ గా పుల్ చేయొచ్చు. జెన్కిన్ అప్లికేషన్ వార్ ఫైల్ ని పుల్ చేసి దాన్ని టామ్ క్యాట్ లో పెట్టి లేదా జెన్కిన్స్ డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ వీ కెన్ యాక్సెస్. బట్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డాకర్. మెయిన్ డాకర్ ని ఎలా యూజ్ చేసి మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. సో దానికి జెన్కిన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. జెన్కిన్స్ రియల్ టైమ్ లో జెన్కిన్స్, ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ అనేది ఒక వార్ ఫైల్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అట్లే కంపెనీలో వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అవి కూడా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జెన్కిన్స్ లాగా వాళ్ళు కూడా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో లైక్ HDFC.com అదొక అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్. city.com like amazon.com. ఇవన్నీ ఏంటి, సో లైక్ వార్ ఫైల్స్ లైక్ జెన్కిన్స్ ఎలా జావాలో డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు కూడా దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక ఈకామర్స్ ఉంది, ఈకామర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఒక కంపెనీ ఉంది, దే వాంట్ టు గో ఆన్లైన్. సో వాళ్ళు ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళాలి, సో దే వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆన్లైన్ టు సెల్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఆన్లైన్. ఓకే, సో వాట్ దే విల్ అప్రోచ్ సమ్ ఐటీ కంపెనీ, అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారు, మా ప్రొడక్ట్స్ ఇవి, సో మాకు ఇలా కావాలి డిజైన్ అని చెప్తారు. వెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని ఐటీ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, స్టార్ట్ డెవలపింగ్ లైక్ యూజింగ్ జావా కావచ్చు, .NET కావచ్చు, మనం జావా అనుకుందాం. సో దే స్టార్ట్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే వ్యూ, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా ఉండాలి, లైక్ లాగిన్ పేజ్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ ఇమేజెస్ ఏమి ఉండాలి, అది ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేస్తారు. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే సో లైక్ ప్రాసెసింగ్, లైక్ సపోజ్ నువ్వు ఒక ఐడి లాగిన్ అవుతున్నావు, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ లాగిన్ అవుతున్నావు, అది ప్రాసెస్ జరగాలి కదా. ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్ ద డేటాబేస్ లో ఉందా లేదా, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో చెక్ చేయాలంటే దే నీడ్ సమ్ బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ లైక్ జావా. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చి మేబీ లైక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, లైక్ HTML లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, ఐ మీన్ లైక్ ఉంటుంది కదా ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ లైక్ UI రిలేటెడ్ అంతా. ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫర్ వ్యూ కనమాట, మనకి ఎలా కనపడాలి, పేజ్ ఎలా కనపడాలి. అది బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ప్రాసెసింగ్. సో నువ్వు యూజర్ ఐడి ఇచ్చావు, పాస్వర్డ్ ఇచ్చావు, అది కరెక్ట్ గా చెక్ చేయాలి డేటాబేస్ లో ఉందా లేదా. ఒకవేళ ఉందంటే ఇట్ అలౌస్ టు గో టు నెక్స్ట్ పేజ్, లాగిన్ నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి. లేదంటే ఇట్ హ్యాస్ టు షో ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ లైక్ దట్. సో అదంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో